Okay, I'll start in another 2 minutes. Okay, let me see that if good morning, Shudipta, and if others there are more students who are joining. So we'll start in another 2 minutes. Hope you are safe and sound, and everyone is okay. So it was basically Shornabo sir's class, right? So I thought that why not taking up the class so you get a free time then after post lunch and all. And in the morning we all have full energy, lots of energy. How many of you are early risers and how many of you are late risers here present today? Ma'am, I am early riser. Ma'am, আচ্ছা mid- I'm প্রথম also I also, early ma'am. early early Ma'am, in Yes, Early ma'am. little late early. riser. ইকো হচ্ছে রে সাউন্ডটা ভয়েসটা ইকো also, হচ্ছে ওকে Ma'am, ম্যাম late জিৎ বল riser. লেট রাইজার ও কথাটাও খুব টেনে টেনে বললো লেট রাইজার মানে ইট ইজ হ্যাঁ ম্যাম। संडे को लेट से उठते हैं। জিৎ বলছে মিক্সটা কি জিনিস জিৎ মানে সপ্তাহে 3 দিন সকালে উঠি 4 দিন দেরি করে উঠি এটা মিক্সড হাইব্রিড নো না ম্যাম, ম্যাম, যেদিনে সবসময় তাড়াতাড়ি উঠে গেছি। ম্যাম যেদিনে অ্যালার্ম বাজলো সেদিন আর্লি, যেদিন বাজলো না সেদিন লেট। না অ্যালার্মটা মনে হয় রোজই বাজে তুই যদি সেট করিস আগের দিন রাতে অ্যালার্ম ওর মতো বাজবে পয়েন্টটা হচ্ছে যে তুই উঠলি কিনা সামটাইমস ইউ ডোন্ট এক্স্যাক্টলি ফিল লাইক ম্যাম। এন্ড সুইচ অফ দ্য অ্যালার্ম सिर्फ संडे को लेट ही অ্যালার্ম उठते हैं। বেজে যায়, আমি হ্যাঁ ম্যাম, ঘুমাচ্ছি। ডিপেন্ড করে মানে কখন ঘুমোতে গেছি সেটা হিসাবে। আর সেই ঘুমোতে যাওয়াটা বোধহয় 2টো 2:30 3টে এগুলো হয় নাকি আমার তো মনে হ্যাঁ জেনারেলি হয় না জেনারেলি হ্যাঁ 10টা হয়। ম্যাম, তারপরে কোনোদিন 10টায়? কোনোদিন হয়ে যায়। Amit, please send me your full photograph. I'll frame it at my place, at my home, because nobody at my place. My daughter is also in college, and she doesn't never. The last 1 year, I have not seen her sleeping. 10 तो तुम भूल ही जाओ 2 3 2:30 और the kind of input she fed me is that the whole world sleeps at that time. All the students sleeps at that time. So I want to show your तुम जो बोल रहे हो ना अमित वो मुझे लिख के भेजो और तुम्हारा फोटोग्राफ भेजो मैं उसको दिखाऊंगी या मैम 10 to 11 में हो जाता है जनरली। ओके दैट्स ग्रेट पर शुभम ये अक्षय सुबह कुमार है। अच्छा शुभम नो लिखेছে नो फाइव नो 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 अमित कुमार। No, Shubham Dev was writing like he sleeps for 5 6 hours a day. That's not adequate. Like the behaviorists are telling that at least 8 hours sleep is needed. Okay, for human beings to keep their brain active. And if you during the night, if you sleep for 5 to 6 hours, then if you can take a nap during the day. Nowadays, see the theories they keep on changing in medical science, in every type of science. So nowadays they say that taking a power nap in between actually boosts up your energy. It depends on your body type and your kind of a lifestyle you are leading. কারোর জন্য ওটা work করতে পারে, কারোর জন্য নাও করতে পারে। ওকে, তো ওরকম ভাবে হয় না যে কোনো থিওরিরই কোনো এক্সেপশন থাকে, অ্যাপ্লিকেশন থাকে। তো সেইটা আর কি তো দেখে না কেউ রাতে ভালো কাজ করতে পারে সাম পিপল আর ভেরি অ্যাক্টিভ দেয়ার ব্রেন ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ ওকে একদম আশপাশটা কোয়াইট এন্ড দে ক্যান ওয়ার্ক বেটার সাম পিপল আর আর্লি বার্ডস লাইক দে সকালবেলাটাতে ওরা অনেক বেশি কনসেন্ট্রেট করতে পারে পড়াশুনো হোক কোনো জব হোক এনিথিং তো ওইভাবে আর কি তাও আমাদের একটা তো মেনে চলতে হয় যে ধর অফিস এখন তো কলেজেরও যেরকম একটা ফিক্সড টাইম আছে ধর সো লেটার অন when you will join jobs and all that so you have to follow a schedule so it's better to adjust your body clock accordingly you go to a different time zone then you have to adjust your body clock in a different manner like that okay so it's all about adaptability as Darwin has said years ago so it's all about adaptability ওকে জাস্টিন যার নাম দেখতে পাচ্ছি জাস্টিন তোর কি সারনেম বিয়েবার ইজ ইট ইউর রিয়েল নেম জাস্টিন यस मैम। হোয়াটস ইউর সারনেম ইউ ডোন্ট ইউজ मैम সারনেম সরি কি নাম তোর মানে ফুল নামটা কি কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না আর তার মধ্যে ছবিটাও একটা দিয়েছিস মাস্ক পরা আমার মনে হচ্ছে তুই আইডেন্টিটিটা খুব একটা জাস্টিন ঘিমিরে where are you from Justin can you please write down in the chat box as you are not audible Sikkim, Gangtok, oh great, great. People are very fashionable over there, and probably that is the reason you are wearing a mask. So I can see how you look like also.
मैम ওটা মার্ক मैम मार्क के सामने फोन है फोन है आईफोन বলছি শুভম শুভম मैम नहीं मैम ওটা फोन আছে মার্কের सामने ও फोन আচ্ছা 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 आईफोन है বুঝ आईफोन। ওকে গেট ইট ইয়া ওকে কেউ একটা লিকলি স্টাইল ডি এটা কি রে হোয়াট ইজ ইট ধ্রুবজ্যোতি has written I don't know আচ্ছা আজকে কেউ লিখলি একটা যে আজকে few students have joined who are new in today's class. I know we are prepared for this, so this will keep on happening as long as that. Justin, you can mute your mic, please. Yeah. So the point is, yeah, this will keep on happening, but every day we cannot go back what we have taught. But yes, I generally follow a quick recap session as I move on to the next chapter or the topic or the module. Someone asked me that yesterday, wrote me, WhatsApp me that what about posting the PPT in the group? And as I've told you very clearly that I do post it after one topic is completed. And since we are continuing with the topic resource allocation, PPC and all, so I'll complete the topic in all probability by today, and then I'll be able to post it. Okay, so do not expect me to post it each single day. I don't do that because it doesn't help the students. They get rather confused. So yeah, so that is it. Okay, that is one thing. Okay, so let's get into today's class. Still people are joining, and that's it. আমি ক্লাস শুরু করলে আর জয়েন করাবো না, খুব ডিস্টার্বিং হয় সেই জিনিসটা। তো ক্যারি অন। ওকে, কালকে আমরা কি করেছিলাম মনে আছে? জিজ্ঞেস করবো, একটু পড়া ধরবো? শুড আই আস্ক? yes ma'am I will. Great. Shobhan has agreed. Anyone else? Acha, Shushovan, my question for you is that what can you hear me, Shushovan? Yes, my question is what do you understand by opportunity cost? If you can explain opportunity cost a bit for all of us. ম্যাম কালকে তো আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম তাহলে তুই ইয়েসটা বললি কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি পড়া ধরবো, তুই বললি হ্যাঁ। সবার জন্য বললাম সবার জন্য তোকে বলতে হবে না, ওরাই বলবে, যে যার নিজেরটা বলবে। বলবো ম্যাম? হ্যাঁ বলো অঙ্কিতা। ইয়েস ম্যাম, বলো। অপরচুনিটি কস্ট লাইক স্যাক্রিফাইস কস্ট সেইখানে থাকছে যদি আমি 1 ইউনিট অফ এনি গুডস এক্সট্রা বাই করি, সেখানে আমাকে অ্যানাদার গুডস যতটা স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে সেটাকে বলছে অপরচুনিটি কস্ট। সেটা মেনলি পিপিসি দিয়ে দেখানো হয়। তো যেহেতু আমাদের ইনকামটাও কনস্ট্যান্ট, রিসোর্স কনস্ট্যান্ট, তো তার জন্য 1 ইউনিট এনি গুড কনজিউম করতে গেলে আমাদের অ্যানাদার ইউনিট অফ অ্যানাদার গুড স্যাক্রিফাইস করতে হয়। তো এটাকেই বলছে অপরচুনিটি কস্ট। আচ্ছা, তুই কি বাংলাতে কমফোর্টেবল? ধর এটাই যদি ইংলিশে এক্সপ্লেন করতে হতো অসুবিধা ছিল? ম্যাম, ইংলিশেও পারতাম কিন্তু বাংলায় কমফোর্টেবল। গুছিয়ে বলতে পারবি, বাট তুই হ্যাঁ, তুই এক্সাম দিবি বা বই টইগুলো তো সব ইংলিশেই ইংলিশে পড়বি, তাই তো? ইংলিশে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ইংলিশে। ওকে ওকে ফাইন. So, but yeah, I think many of you are not conversant with Bengali. For them, was it understandable? If নো not, ম্যাম no problem. Okay, no issue. It was just a testing question. So today I will once again explain that, and let me give me 2 seconds to share the slide with you, and we'll start today's lecture. Best alternative products are also no, ma'am. A second. Just give me a second.
দাঁড়া, দেখতে পাচ্ছিস কি? Can you see? No, ma'am. It's not না visible. ম্যাম দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, দাঁড়া, দাঁড়া। হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ Yes, হ্যাঁ ma'am. Now visible. Yes, ma'am. Okay, great. Okay, fine. So these portions we have already done 2 times, in fact. So I will move on with this slide today. Till now, the goals and steps in decision making we have discussed. That was the last part that I've discussed in yesterday's class. So this was the next part, and which was also previously done. But once again, I'd like to, because there are many new students who have joined and they need to understand the concept as well. So as I was talking about the resource allocation, and as one of your friends has rightly said, that we are always having short of resources, so we need to choose. And for choosing, while I'm going for choice A, I have to sacrifice choice B, because there are many alternatives available to us, so we have to sacrifice one to gain another. Okay, and resources can be majorly of 4 types, as we commonly know about. It could be land, it could be labor, it could be capital, and it could be manpower, in the sense entrepreneurial abilities, right? For example, if I'm talking about land, there is always a limited land we all have. Okay, or for example, capital, money, we whatever, even if you are an Ambani, then also you might be having 10 million crores, but then it is also a limiting figure. So depending on whatever are my resources, we need to make a juggling game, if I may say so, that we need to keep on constantly sacrifice something and choose something else, sacrifice. And that point of determination, those triggers or those underlying causes actually decides our path. Okay, what I'm choosing and what are the benefits I'm getting out of that. If it outweighs the thing which I'm sacrificing, then we choose product X or option X, for example. When we consider that option X is giving us better returns, not only in monetary terms, whatever, it could be in terms of happiness, or it could be in terms of satisfaction, whatever. So then why we are sacrificing option Y? Because according to me, option Y is giving me lesser degree of satisfaction or lesser return in terms of money, whatever. So this is, we technically call a trade-off between two goods. So generally it is described in a two goods model, this problem of choice and this thing. And let us see what is shown in this slide. কারোর বোধহয় একটু মাইক আনমিউট আছে, একটু মিউট করে দে রে, নয়েজ আসতে থাকে. So scarcity of resources and problem of choice, we are going to deal with this now, right? Scarcity of resources gives rise to the fundamental economic problem of choice. As a society cannot produce enough goods and services to satisfy all the wants of its people, it has to make choices. A decision to produce one good requires a decision to produce less of some other good. Okay. It is, and let me tell you, opportunity cost is not only being explained through PPC, it is also utilized in many other fields of economics. Okay, and as we gradually move on, we'll get to learn that it has a universal application. Here in this context, we will understand the PPC in alignment or in retrospect of PPC, production possibility curve. We'll try to understand that. You see this curve, how the shape of the curve is, it is concave to the origin. Okay, and we'll get to know why the shape is like that. Mainly, the shape of a curve is why it is some of the curves are convex to the origin, some of the curves are straight lines. For example, there could be a straight line, diagonal line from point P to point P1 possible, right? Now this is whether a curve is a concave, convex and straight, it is determined by the slope of the line. We need to measure the slope of the line, and whether that ratio is in increasing ratio or at a decreasing ratio, that determines the slope of the line. For example, for a straight line, and before I explain the 3 different slopes, how do we measure the slope? That is very important. A slope is always measured by the formula del y by del x. And y is this axis, the perpendicular axis, which is measured as y, and the horizontal axis, which is measured as x. Okay, and del means the change, del y
we keep it as a numerator. You know what a numerator and a denominator is. ওপরে যেটা রাখি আমরা numerator, সেখানে আমরা del y কে রাখছি, আর নিচে যেখানে রাখছি নিচ তলাটাকে bottom লেভেলে, সেটা হচ্ছে del x. ওকে, সো চেঞ্জ ইন y ডিউ টু চেঞ্জ ইন x, এইভাবে আমরা যে কোনো কার্ভের স্লোপ মাপি, ঠিক আছে? If we are talking about a straight line, and you can do it in your rough copy if you have it handy, or you can do it after the class also, that the slope of a straight line is always 1. That means del y by del x is always 1. That is, the change in y is always equals to the change in x. অর্থাৎ যতটুকু তুমি y sacrifice করছো ততটুকুই তুমি 1 x gain করছো। সুতরাং if the change in y is 2, the change in x is also 2. So 2 by 2 is 1, or 4 by 4 is 1, or 8 by 8 is 1, like that. Okay, so the slope of a straight line is always 1. Whereas the slope of a concave curve, like here we see, is an increasing ratio. You can see it graphically also. Let us take this point B. Okay, you can see at point B there are dotted lines. Okay, and if I consider a y-axis, I can see here that from point this, the topmost point, that is point P, if I move on to and come down to this dotted line, the amount of y which is sacrifice is this much. খুব অল্প একটু স্যাক্রিফাইস হয়েছে, দেখ যেখানে আমি কার্সারটা মুভ করাচ্ছি, এইটুকু স্যাক্রিফাইস করেছি, কিন্তু আমি এক্স গেইন করেছি কত? আমার যখন পয়েন্ট পি তে ছিল আমার প্রোডাকশন, লেটস সে ফর এক্সাম্পল, তখন আমি এক্স কতটা নিচ্ছিলাম? কিচ্ছু না, নীল, এক্স ওয়াজ নীল, বাট আমার ওয়াই এতটা অবধি, ওপি অবধি আমার ওয়াই এর প্রোডাকশন ছিল। উই আর টকিং অ্যাবাউট টু গুডস মডেল, and I'm producing good y and good x simultaneously. I want to produce it. Okay, so when I'm at point P, my production is OP, entirely y is produced and no x is produced, right? But as I move on to here, that is plotting point B on the curve, what I can see that I have slightly reduced production of y and has increased the production of x, right? Am I clear? This OX amount is produced at point B, and this OY amount is, let us say that this is P1. এখানে ওইভাবে লেবেলিংটা করা নেই, বাট সেটা তোরা নিজেরা খাতায় এঁকে নে, নিয়ে লেবেলিংটা ওইভাবে করে নে যে এতটা অ্যামাউন্ট আমরা Y প্রডিউস করছি আর এই অ্যামাউন্ট অফ X প্রডিউস করছি যখন আমি পয়েন্ট বি তে আছি। ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? যদি না হয় তাহলে সেটা আমাকে বল। পয়েন্ট পি তে কতটা কি প্রডিউস করছি? ক্লিয়ার? ফুল অফ Y and নীল অফ X। হ্যাঁ, আরেকবার বলে দেন। পয়েন্ট পিটা দেখি আমরা, হ্যাঁ, কার্ভের উপর ডিফারেন্ট পয়েন্ট আমরা একটু মেজার করে দেখি। পয়েন্ট পি তে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হোয়াট উই ক্যান সি এট পয়েন্ট পি, নিজেরা বলতো। এট পয়েন্ট পি, think of yourself as a producer. How much of good Y you are producing and how much of good X you are producing? One of you tell me. Ma'am, at point P, OY amount of Yes, Y, right. তখন X থাকছে 0 amount. Absolutely. And what is happening in point B? ম্যাম তখন হচ্ছে ও y আর ও x. তাহলে কিছু কি বাড়লো বা কিছু কি কমলো? কোনো গুড কি বাড়লো, কোনো গুড কি কমলো প্রোডাকশন? ম্যাম এক্স এর গুড এক্স বাড়লো না। হ্যাঁ, এক্সট্রা এতটা বাড়লো, দেখ আমি কার্সার মুভ করাচ্ছি এইটা বা এই ডটেড লাইনটা, যেটাই নিতে চাস, ঠিক আছে, বাড়লো। আর এইটুকু কমলো, ওয়াই কমলো তো, রাইট রাইট। তার মানে আমরা we have sacrificed a bit of y and have gained a lot of x, ঠিক আছে? So at the higher point, now we move on gradually down the line, and we reach at point D, right over here where my cursor is at present. Here what you can see, এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস? কতটা y আর কতটা x? ম্যাম এইতে হচ্ছে y1 y আর ও x1 x, রাইট। তাহলে y এর প্রোডাকশন কিন্তু কমছে, হ্যাঁ, আর কমতে কমতে ও y1 এ এসছে আর x এর প্রোডাকশন বাড়ছে। আগে ও x ছিল, বাড়তে বাড়তে x1 হলো, ঠিক আছে? Yes. So we are sacrificing more and gaining less. If we consider the change over here, we have sacrificed so much. এতটা স্যাক্রিফাইস করেছি, ঠিক আছে, কিন্তু গেইন করেছি এইটুকু স্যাক্রিফাইস করেছি। পি থেকে ও y1 অবধি এই অ্যাক্সিসটা মাপিস যদি, surely it will be showing you a higher value.
than this axis, x to x1, ঠিক আছে? অর্থাৎ what I'm trying to say is that as we move on to the PPC curve, of course we are constantly sacrificing and gaining, but the ratio changes. Initially we are sacrificing very less and gaining more, but at this middle point, whatever, if I am sacrificing 2 units, I'm gaining 2 units only, because the midpoint of any curve, always the slope is 1, because whatever midpoint means what, whatever change has been made in y is equivalent to whatever change is made in x. जितना x पे चेंज हुआ है उतना ही y पे चेंज हुआ है, ये सब खुद को वो देखो, ये सब तुम यूजी करके आए हो, तो बेसिक जो ज्योमेट्री है, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो इकोनॉमिक्स का, वो तो हम दोबारा नहीं दौड़ा सकते हैं। ये तुम लोगों को किसी का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, बट सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू वर्क आउट योरसेल्फ। एज आई एम टॉकिंग अबाउट स्लोप टुडे, I would suggest you that you work it out in your copy, rough copy. You draw three things over there. One is a curve with a straight line, a curve with a convex slope, and a curve with a concave slope. Okay, and you measure the slope over there. The formula for measuring slope is del y by del x, and you can put imaginary figures over there. जैसे তোমরা গ্রাফ পেপারে নিশ্চয়ই ছোটবেলা থেকে আমরা জিওমেট্রি করেছি, 5 ইউনিটস 10 ইউনিটস এরকম ছোট ছোট করে নিয়ে এসেছি, সেরকম একটা ধরো 5 ইউনিটস 10 ইউনিটস 15 ইউনিটস এরকম ক্লাস চলছে। I'll call you back later. Okay. ম্যাম মিড পয়েন্টে ম্যাম তাহলে মানে x আর y এর ভ্যালু সেম থাকবে, মিন্স 1:1 এরকম। Absolutely, that's what I'm trying to say. মিড পয়েন্টে সব সময় কার্ভের যতটা ডেল x y ততটাই ডেল x, সুতরাং একই হবে, মানে উপরে ধর 8 থাকলো নিচেও 8, উপরে যদি 15 থাকে নিচেও 15, যা থাকবে যেটুকু চেঞ্জ সেইটা উপরেও যা নিচেও তা, সুতরাং ইট ইজ অলওয়েজ 1। আবার যখন আমরা ডাউন দ্য কার্ভ নিচে নেমে আসছি তখন কিন্তু স্লোপটা ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। সো দিস ইজ কনকেভিটি, দ্য নেচার অফ দ্য স্লোপ, দ্য কনকেভিটি অফ পিপিসি ইজ ডিউ টু দ্য ইনক্রিজিং মার্জিনাল কস্ট অর due to the increasing marginal rate of sacrifice. We are sacrificing more and gaining less. এটা প্রথম দিকে স্যাক্রিফাইস কম করছি, গেইন বেশি করছি, মাঝামাঝি এসে যতটা স্যাক্রিফাইস করছি ততটাই আমি গেইন করছি, and down the curve if we move on my cursor and plot a point over here, I'll see that my ratio of sacrifice is more compared to my ratio of gain. That is why the curve is concave in shape. You have to do everything. Just having a theoretical knowledge is not enough. Okay, let me tell you, let me hammer it in your mind. Until and unless you do it yourself, half of the things you will not understand. Please, this is a kind of an, what should I say, like a disclaimer. Okay, আমি একদম দিয়ে দিচ্ছি, এক সেকেন্ড। হ্যালো হ্যালো, ওকে, বোঝা গেল কিছুটা, বাকিটা কিন্তু নিজেদের ট্রাই আউট করতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? একে তো এইরকম দূরত্ব থেকে ক্লাস নেওয়া, where we can't see that if I could have worked it out on a board, you could have asked me 1,000 questions, you could have seen me that how am I drawing, but anyway, this is how it is running all over the world. It's not only you and me who are suffering, everyone is suffering. So let's cope with this kind of a new situation. Do it yourself and ask me in the next class how far you have understood. Clear? Done? Okay, ma'am. Great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম ওই ফুল ফর্মটা কি বললেন, পিপিসি নাকি সেটা একটা? ওই পিপিসির ফুল ফর্ম এখন 3টে ক্লাসের পর আমার কাছে জিজ্ঞেস করছিস? বল। Production ভুলেই যাচ্ছিল। possibility curve. লিখতে থাক সব Production সময়। possibility আমার curve. ক্লাসে তো আমি বলবো একটা খাতা পেন নিয়ে অবশ্যই বসবে তোমরা। রানিং নোটস যেটা বলে, অনেক বড় হয়েছো, গ্রাজুয়েশন করে এসছো, মাস্টার্স ক্লাসে এসছো, রানিং নোটস নিতে থাকো। স্লাইড যাবে নাও যেতে পারে, গেলই না, ধর আমি দিলামই না, ভুলে গেলাম, ডিলিট হয়ে গেল, আমার সিস্টেম ক্র্যাশ করে গেল, অনেক কিছু হতে পারে। তো লেকচার যেগুলো দিতে থাকি সেগুলো নিতে থাক, একটা মানে একদম শর্ট ফর্মে অ্যাটলিস্ট পয়েন্টার হিসেবে লিখে রাখ, যাতে তুই নিজে যখন রিভাইজ করবি, ইভেন স্লাইডটা যখন দেখবি তখন কিন্তু ওটা অনেক বেশি ওয়েল আন্ডারস্টুড হবে। ওকে, দিস আর দ্য টিপস, ইটস আপ টু ইউ ইফ ইউ ফলো ইট, ইফ ইউ ফলো ইট ইউ উইল বি বেনিফিটেড, ইফ ইউ ডোন্ট ফলো ইট your choice. Okay, coming to this different types of opportunity costs, as we have spoken about,
opportunity cost, and I hope by now it is more or less clear to you that it is the sacrificing ratio by the gaining ratio. Okay, now there could be three precise kind of opportunity cost as I've shown you over here through this pyramid, right? There could be constant opportunity cost, right? This area, for example, K1 point, if it is on the curve, suppose there's a K1 point, imagine it. So this will be a constant opportunity cost, means where the value of the slope is 1. কনস্ট্যান্ট মানে যেখানে ভ্যালুটা হচ্ছে 1, যতই তুমি এদিক ওদিক যাও 1 থেকেও নড়ছে না, 1.5 আর হচ্ছে না, সো দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট। ওকে, পজিটিভ বলছে পজিটিভটা এক্ষেত্রে করোনার মতো, পজিটিভটা ভালো নয়, বলছে নেগেটিভটাই ভালো, তাই না? আমরা তো করোনায় এখন বি পজিটিভ আর বলছি না, বলছি বি নেগেটিভ। তো পিপিসিও সে কথাই বলছে, বলছে নেগেটিভটা ভালো। কেন নেগেটিভটা ভালো? উপরে, for that we once again need to reconsider the formula what we are using. What is there in the formula? What is the formula? One of you tell me. And what is there in the numerator and what is there in the denominator? Anyone? del y by del x, হ্যাঁ, সেখানে হ্যাঁ right. y তো এর স্যাক্রিফাইস রেশিও বাই x এর স্যাক্রিফাইস রেশিও। তো না, x এর গেইনিং রেশিও, রাইট? y এর স্যাক্রিফাইসিং, x এর হ্যাঁ গেইন। x এর আচ্ছা, গেইনিং রেশিও। ঠিক আছে। এবার ওপরে ধর y আছে, তো ডেল y। তো নেগেটিভ কখন হবে? when the ratio will be negative means when the sacrifice of y will be less and the gain of x will be more. For example, let me first take the example of positive ratio, ঠিক আছে? পজিটিভ ধর লিখে ফেল, খাতায় লেখ, ডেল y আমি বলছি 5 and ডেল x আমি বলছি 1। লিখছিস সবাই? যা আছে সামনে, ফোন হলে ফোনে লেখ, খাতা, আই উড প্রেফার খাতা কলম। ওকে, ম্যাম ডেল x টা বলে দিচ্ছি, ডেল y হচ্ছে 5 আর ডেল x হচ্ছে 1। what is the slope? What is the MOC, marginal opportunity cost? 5, ঠিক আছে? পজিটিভ ফিগার, তাই তো? ওকে, আচ্ছা, নাও ইউ টেক, আচ্ছা বাকিরা কি করছিস? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, ওকে, ফাইন। Now I'm giving you another example. I'm saying that del y is 2, okay, and del x is 6, মানে 2 ইউনিট y এর স্যাক্রিফাইস করেছিস আর 6 ইউনিট x গেইন করেছিস। ওকে, del y is 2 and del x is 6. What is your value? 1/3. That is a decimal figure. It's not a whole figure. Lesser, negative, we can say. So it is a better ratio. It is a negative in that sense. Okay, negative আমরা এখানে decimal figure কে minus, মানে 1 এর নিচে কোনো ফিগার হলে আমরা সেটাকে মাইনাস হিসেবে কনসিডার করছি, ঠিক আছে? So what I am getting, what is my value over here? 2/6 or 1/3, right? তাই তো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, so 1/3 is better here because এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে আমি স্যাক্রিফাইস করছি 2 ইউনিটস কিন্তু গেইন করছি 6 ইউনিট, তাহলে অফ কোর্স ইটস আ বেটার কম্বিনেশন ফর আস। ইয়েস অর নো? আগে সেই জন্য সবসময় নেগেটিভ স্লোপের যে পোর্শনটা পিপিসি সেটাকে বেটার কনসিডার করা হয়। পজিটিভ স্লোপের ডেসিমাল আমার 1 এর ভিতরে ম্যাম, তার একটা পজিটিভ না, মানে এখানে একদম ম্যাথমেটিক্যালি ওইভাবে যায় না। যখন তোরা ধর ইলাস্টিসিটির কনসেপ্ট করেছিস, ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি মেপেছিস, ঠিক আছে, তখন মাইনাস যে একটা আমরা ইউজ করি সেটাকে তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ইউজ করি না। মাইনাসটাকে আমরা একটা ইনভার্স রিলেশনকে বোঝানোর জন্য ইউজ করি, যে যেদিকে প্রাইস যাচ্ছে ডিমান্ড অন্যদিকে যাচ্ছে, করি তো, সেইভাবে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যেটা তুই বলছিস, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। ম্যাথমেটিক্যালি নেগেটিভ বলতে আমরা সেটা বলছি, মানে লেস দ্যান 1। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ম্যাম যেটা বললেন না ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি, ম্যাম এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, আমি অত কিছুই জানি না, অত কিছু বুঝতে পারছি না। কি কে বলছিস? নাম বল, ব্যাকগ্রাউন্ড কি বল, ব্যাকগ্রাউন্ড কি? ম্যাম ইঞ্জিনিয়ারিং। তাহলে ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এ থাকে। আই টট ইন আওয়ার বারুইপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অলসো, ইট ইজ দেয়ার। পড়িসনি ভালো করে।
আচ্ছা ঠিক আছে, ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি যখন বোঝার তখন বুঝবো, এখন এইটুকু আমরা বুঝে নিই। পিপল হ্যাভ কাম, স্টুডেন্টস হ্যাভ কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস। হিয়ার what you will keep in your mind is that the value is in decimal. If it is in lesser than 1, then you can consider it as a negative value, okay? And when it is more than 1, then you can consider it as a positive value, okay? ম্যাম Yeah. যদি এটা ম্যাম যদি ভ্যালুটা লেস দ্যান 1 হয় তাহলে কি আমরা ওটাকে মোর ইলাস্টিক বলবো? এখানে আমরা ইলাস্টিসিটি মাপছি না রে, আমি ইলাস্টিসিটির কনসেপ্টটা এখানে একদম ঢোকাতে চাই না, প্রচুর লোক একদম কনফিউজড হয়ে যাবে। আমরা যখন ইলাস্টিসিটি করব তখন আমরা ওইটা বুঝবো, ঠিক আছে? we are not talking about it right now. Okay, কামিং টু দিস, এটা আমি একটা টাস্ক দিয়েছিলাম যারা ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাস করেছিস, বাট নতুন যারা তারা করিসনি, সো নো ইস্যু, ইউ ক্যান ডু ইট রাইট নাও. Here there is a sample problem given over here, marginal opportunity cost and the formula. As you by now you all of you know, you have just now did 2 sums on that. So compute MOC from the following data. A set of values of x and y are given. Okay, you tell me what is the trend, what is the pattern, whether MOC is constant, it's increasing, decreasing, what is happening? Tell me that. Give me. Bolo. It's rising. 2, 4, 6, 8. আচ্ছা, বাকিরা It's rising. বাকিরা ম্যাম রাইজিং মানে তো নো এখানে নো 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 নো, আমি বলছি বাকিদের আগে শুনে নি ওরা কত কি ভ্যালু পেয়েছে, ঠিক আছে? তারপরে আমি আমি শুনছি তোর ঠিক এক্সপ্লেনেশন। আছে। ম্যাম ডাইস বলছে ম্যাম 2 4 6 and 8 2 4 6 and 8. Okay, others, are you getting the same value 2 4 6 and 8? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2, 4, Yes, ma'am. Okay, great, great, Ma'am. great. তো এখান থেকে so now you know how to compute MOC, marginal opportunity cost, if the set of data is given to you, right? And if required, you can also draw a graph from here. Right now I have not asked you to draw a graph, but of course you can do that. Importantly, most importantly, how to compute MOC, that you have already learned. Okay, this is a very simple set of data. You can go to a complex model as well, but the formula does not change, it remains the same. The figures might change, since I'm giving you a basic problem just to make you understand how do you calculate this, right? So I hope everyone is clear how to calculate MOC. Good. Next, coming to this PPC along with the graph and the distinction, what do you understand by diminishing return and opportunity cost? Once again, এখানে দেখ চট করে একটু ডেফিনেশনটা আরেকবার আমরা দেখে নিই। প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ, এই কেউ একটা জিজ্ঞেস করছিলি ফুল ফর্মটা, ইজ দ্য প্রোডাকশন পসিবিলিটিজ মডেলস অফ আ টু গুড ইকোনমি, যেটা আমি বলছি দুটো গুড নিয়ে এখানে কনসিডার করা হয় এক্স এন্ড ওয়াই, বাই ম্যাপিং প্রোডাকশন অফ ওয়ান গুড অন দ্য এক্স অ্যাক্সিস and production of the other good on the y axis. The combinations of outputs produced using the best technology and all available resources make up the PPC, also known as এগুলো alternative টার্মস, এগুলো জেনে রাখবি। কোয়েশ্চেনে পরীক্ষায় কিন্তু পিপিসি না দিয়ে পিপিএফ দিতে পারে, ট্রান্সফরমেশন কার্ভ দিতে পারে, ঠিক আছে? তো নাম শুনে বুঝতে হবে যে একই জিনিস, যেরকম আমাদের অনেকের ডাক নাম থাকে, ভালো নাম থাকে, লোকটা আমি সেম সেরকম। So this is like you have the different names, alternative names. Transformation curve also means the PPC curve. Okay. And here you see that till now we were talking about x and y, x and y. It's better if I give a name of what does y represent. For example, I've considered here wheat as good y, and we have considered cotton as good x. Okay, so you can give any name to your x and y goods and can measure their gaining and sacrificing ratio. And let us see what is also written here with the result is that the opportunity cost measured in lost wheat output increases. The things that we have been discussing till now, that initially the sacrifice is less and the gain is more, as you can see clearly from the brown dotted lines, and on the later stage it is exactly the same over here, the midpoint, and down the curve it increases. Okay, so that is what we call the increasing MOC, okay, or increasing marginal rate of substitution. Those are the things. With diminishing returns, the marginal output of cotton diminishes as more resources are allocated to it. Okay,
So this is basic another graph, another graphical presentation. The concept has already been explained. If you are having any specific question from this graph, you may ask. Otherwise, I will move on to the next slide. We'll move on to the assumptions and the characteristics of PPC. So I'm giving you 2 minutes, go through this, and if you're having any specific question, you may ask. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম, বলছি ম্যাম গ্রাফটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ম্যাম এই যে ম্যাথটা করলেন আগেরটা কম্পিউট করাটা, ওইটা ম্যাম মানে বুঝতে পারছি না। এইটা না না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট ম্যাম, রাইট, এটা আচ্ছা, মানে ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ গ্রাফটা এটা বুঝতে পেরেছি। ওকে। ক্যালকুলেশনটা ইজ ইজি। এই ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করব টু ক্যালকুলেট মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্ট। এই যে উপরে লেখা আছে, এটাই শর্ট ফর্ম এমওসি, ঠিক আছে? সেখানে আমরা গুড ওয়াইটা, হ্যাঁ বলো। সরি ম্যাম, বলছি কি যে গুড এক্স আর এই যে এমওসি যে ফর্মুলাটা আছে ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স, এটা কি মানে প্রত্যেক মানে টোটাল করে নিয়ে গুড এক্স এর জন্য নাকি ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্লাই করব, লাইক 200 বাই 0, 180 বাই 10 এরকম টাইপের? No, I'm telling you. It is the difference between the succeeding level and the preceding level. Succeeding, it's not in totality, it's not the summation. Let me explain you once again. For example, at level 1, first let us consider good y, since it is at the topmost level, right? This is our numerator. So at level 1, what is del y? Del y means change in y. For change, I need to know what is the current level and I need to know what is the preceding level. So first level of del y is 180 minus 200. Okay, so that you get 20. Minus 20 rather. Okay, so I'm considering for the time being, we are taking the absolute value. Okay, taking the absolute value, we'll consider, we think about the negative and the positive sign later on. So if we talk about the absolute value, it is 20. Clear? 180 minus 200, right? Ma'am, next 80 minus 140. আসছি, দাঁড়া, একটা করে লেভেল শেষ করি, লেভেলটা শেষ হয়নি এখনো। ফার্স্ট লেভেলে এটার ডেল এক্স টা কত হবে? 10 মাইনাস 0, তাই তো? 10 মাইনাস 0 হলো ডেল এক্স কত ফার্স্ট লেভেলে? এটা হচ্ছে লেভেল 2 মাইনাস লেভেল 1, 10 মাইনাস 0 হলো। বোঝাতে পারলাম? একটু নিজেরা হাতে কর প্লিজ, আমি তো এখানে নইলে দেখাতে, মানে এটা তো ওয়ার্কআউট করা আছে, নিজেরা হাতে কর, তাহলে বুঝতে পারবি। তাহলে লেভেল 1 এ ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স আমার দাঁড়াচ্ছে 20 বাই 10, বলতে পারি সেটা? দিস ইজ 20 ডিভাইডেড বাই 10, ফার্স্ট লেভেল হলো। লেভেল 2 140 বাই মাইনাস 180, অর্থাৎ ওপরে 40, নিচে সেম 10। তাহলে লেভেল 2 তে আমার এমওসি দাঁড়াচ্ছে 40 বাই 10, সো ইটস 4। হচ্ছে? যারা ওয়ার্কআউট করছিস এখন, হাতে করছিস যারা, ওকে, যারা করেছিস তো করেছিস, নো ইস্যু, কিন্তু যারা করেনি তাদের জন্য বলছি। আচ্ছা, থার্ড লেভেল 80 minus 140 del y, that is 60, and denominator is 10. Here all the differences is of 10. Okay, so 30 minus 20, 10. ठीक है, right? So 60 minus 10, 6, and the final level 0 minus 80. Okay, and the denominator 40 minus 30, তাহলে কত হলো? 80 by 10, ঠিক আছে? Yes, 8। তাহলে বুঝতে পারছিস সেটা কিরকম স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটা 2, 4, 6, 8 এইভাবে। তোরা এমনিও টেবিলটা থেকে দেখলে বুঝতে পারবি, ওয়াইটা প্রথমে 20টা ইউনিট স্যাক্রিফাইস করেছিস, তারপরে 40টা ইউনিট স্যাক্রিফাইস করেছিস, তারপরে 60টা ইউনিট স্যাক্রিফাইস করেছিস, কিন্তু গেইন করছিস সেই 10 10 10 করে। বুঝতে পারলাম? অর্থাৎ গ্রাফে আমি যেটা বলছি, ফর্মুলাতে আমি যেটা বলছি, অঙ্কও কিন্তু সেটাকেই সাপোর্ট করছে। আমরা অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করছি আর অনেক কম গেইন করছি, এই জন্য এটাকে বলে ইনক্রিজিং রেট অফ স্যাক্রিফাইস or increasing rate of MOC, rate of marginal opportunity cost, or increasing rate of substitution, marginal rate of substitution, MRS, এরকম বিভিন্ন নামে এদের ডাকা হয়। এবং এই ইনক্রিজিং রেটটার জন্যই কার্ভের শেপটা কনকেভ হয়, ঠিক আছে? স্ট্রেট লাইন হয় না, কনভেক্স হয় না, এই কারণে। ওকে, ক্লিয়ার?
ম্যাম বলছি নিচেটা যেমন লেভেল টা মাইনাস করলাম তেমনি এক্স এর ক্ষেত্রেও মাইনাস করে তারপরে আমরা হ্যাঁ খুব নয়েজ আসছে রে। আচ্ছা, কামিং টু দ্য অ্যাজাম্পশনস নাও। ওকে, যাই পরেরটাতে। ইয়েস ম্যাম। কামিং টু দ্য অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে কিছু ধারণা যার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা মডেল তৈরি হয়, ঠিক আছে? We don't question those assumptions, right? So assumptions here is that economy produces two goods. Full employment of resources is assumed, means you cannot change the given condition. Everything has, for example, land, it is fully utilized. For example, labor, it has been fully utilized. Okay, so you are not left with any further resources so that you can change the combination. Now if you have to, for example, I'm talking about that I have 10 acres of land, and here either I can produce wheat or I can produce cotton, right? But that 10 acres land is fixed, I cannot increase that. That is why if I have to produce more of cotton, I have to reduce production of wheat, or vice versa. If I have to produce more of wheat, I have to reduce the production of cotton, because my resource is limited. And what the resource we are having, that is fully employed, fully utilized. Okay, that is assumption 2. Assumption 3 is time period given and constant. So all of these models consider that there's a fixed time period. Okay, and it might change after 5 years or 10 years. Okay, but we are not considering it then. Nothing is constant in life, we all know. But when we are talking about a model, when we are talking about constancy of the resources, when we are talking about the limitation of the resources, then we are considering a fixed time period. আজকে আমার কাছে 1 লাখ টাকা আছে, কিন্তু সারা জীবনই আমার কাছে 1 লাখ টাকা ছিল বা থাকবে এরকম তো না। কোনো একটা সময় 0 ছিল, কোনো একটা সময় 10,000 ছিল, কোনো একটা সময় 1 কোটিও হতে পারে, তাই তো? ইনডেফিনিটলি আমি বলতে পারি না যে আমি 1 লাখ টাকা নিয়ে জন্মেছি, এটা নিয়ে উপরে যাব। The point is I'm considering a fixed time frame, so that assumption also holds true over here. Factors of productions are given and constant. Once again, the factors of production, land, labor, capital, organization, are all constant. Resources are constant. Everything is constant. Time is constant. Production techniques is given and constant. It's very easy to remember. You know what are the other parameters. Just blindly you can write that all these factors are constant. Okay. And another thing is that the economy produces two goods, so you have to make a permutation combination between two goods. It is for the easiness of the model, though in real life you might have to tackle with more than two goods. But once the person understands the basic or the fundamental relationship between how it works, then you can deal with 2, 3, 4 goods, not an issue. So these are the basic assumptions. Clear? Any question on this? No, ma'am. Great. Okay, ma'am. Okay. Coming to the features. Okay. Features, first feature is concave to the origin, already explained to you. Anyway, I'm repeating it once again. PPC is concave to the origin. This is because of the increasing opportunity cost, in accordance with the law of increasing opportunity cost. Point number 2 is increasing marginal rate of transformation. The slope of PPC or MRT mane hoche marginal rate of transformation. We know that we also call it transformation curve. For the production of every additional unit of one good, more and more units of other goods has to be sacrificed. In other words, as we move down along the PPC, the slope of PPC or MRT increases, as we have already seen through our graph and as you have calculated also with the set of the values of X and Y. Third point is that downward sloping, we have seen it's a downward sloping curve. It is not an, like here, it is not an upward sloping curve. Upward ও হতে পারতো, সেরকম কিন্তু এটা nature নয়. The PPC curve is downward sloping as more production of one good is associated with the decline in production of the other good, that is increasing rate of MOC. So one basic thing you have to keep ingrained in your mind, that there is an increasing rate of MOC or increasing rate of transformation, means sacrificing more, gaining less gradually as we move on the curve. Okay, এই জিনিসটা মাথায় রাখলে you can explain anything related to PPC. Next, coming to the 3 different scenarios, I think one of the first classes, one of you have asked me that if the point is outside the PPC, what do we call it? And I said the point of unattainability. Okay.
There are points, there could be points on the curve itself, there could be points inside the curve itself. Okay, let us consider each one one by one. So this point A, which is showing that it is lying below the curve, is known as the point of inefficiency. Means if any producer is at this subsiding at this point, means he has some other resources left with him or her which is not utilizing, he's underutilizing his resources. Might be machine, might be labor, might be land, he's not fully utilizing it. He has the capacity but not fully utilizing it. Okay, so this is the point of inefficient. You are inefficient, you could do better, you can perform better, you can produce more. Then the point of any point on the curve is the most efficient point. Means with your given resources you can, this is your best possible combination, here or anywhere on the curve at your given resources. This is the best combination that you can have. But when there is a point which is lying outside the curve, we call it a point which is not attainable. Unattainable points. I do not have enough resource to reach to this point. I do not have enough capital to produce at this level. I do not have enough land to produce crop at this level. Okay, so this is a point of unattainability. This is point of inefficiency. This is the most efficient point. Any point on the graph is known as the best combination that one can have with the limited amount of resources. Clear these 3 points? Short questions আসে এগুলোর উপরে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? Any question? ম্যাম unattainable point, inefficiency point, আর একটা কি পয়েন্ট বললেন? এটা most efficient. এটা inefficient প্রথমটা, most efficient on the curve, unattainable এই জায়গাটা বাইরের ওকে দিকে। ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, পরেরটাতে যাচ্ছি। Next is the shifting of the PPC and the rotation of the PPC. Okay, what happens when we can increase or decrease both the resources? What happens when one resource is fixed and the other resource we can change? Okay, other good, production of other good we can change. Then what happens? Okay, the first one is called the shifting part. Okay, when all my resources I can increase, for example, as I was talking about, if I can increase my money, investment capital, if I increase my labor, if I increase my land and all that, then there could be a total shifting of the curve. The curve can shift whenever in economics, you know, or you should know that whenever the curve shifts rightward, there's an increase. Whenever the curve shifts leftward, there's a decrease. It might be so that my resources has diminished, it has depleted, then the producer has to move on to a lower curve. Okay, so once again there's a shifting, but the shift takes place leftward, inward. Okay, on the right side, this is the shifting takes on the right side, means your resources, your capacities has increased. That is when the curve takes a rightward shift. It happens when you can all the resources, both the resources you can shift, whatever resources you are having, and both the production of X and Y can be increased. As you can see, supposedly if you are on this curve A and B, you are producing let's say this is 0.0, 0A amount of Y good and 0B amount of Y good. But when you can increase all your resources or some of your resources, probably you can shift to a rightward, take a rightward shift, and then you are producing OA1 quantity of good Y and you are producing OB1 quantity of good X. Okay, so both the production of the goods has increased because you could increase your resources, your capabilities, capacities and all that. Okay, তো এই জন্য এটাকে বলা হয় শিফটিং অফ দ্য কার্ভ। যখন যে কোনো রিসোর্স বাড়ানোর ফলে আমাদের both the production of the goods has either increased or decreased. ডিক্রিজও হতে পারে, যেরকম বললাম প্যান্ডেমিকে you all know that many of the companies they had to kind of shrink their capacity because of lack of demand, especially the luxury items. We stopped buying them, only the essential goods we were buying during that period of time. Now, slightly things have changed and we were once again trying to get back to a normal life. But think about this time of the year in the year 2020. Okay,
So things were very dark at that point of time. So many of the industries, they had to shut down, or they have to decrease their level of production and stuff. Such similar things has happened. Then coming to the, let's have a look at the graph which is shown on the right side. Here, this phenomena is known as the rotation of the PPC or the rotation of the PPF. Okay. Now, what we can see here is that if you consider this, let's take the first one. Okay. Here it is written that improvement in technology of good X, and suppose good Y needs a different technology, good X need a different technology, and for some reason the production methods or the equipments or the technology has improved so much that you could produce good X more. Okay, but the good Y is at that constant point. Okay, it has not increased. The production of Y has not increased because there's no such kind of a dominant change in the production methods, technological change. Nothing has happened in case of good Y. So in that case, we consider this phenomena as the rotation of the PPC or the PPF. Y is produced at the same level, OA. You can see there's no change here, but due to the technological innovation, improvement and all, X has changed, and then the graph will take this shape. Okay, it was the initial curve, and here the new curve, what we get, that point A is fixed, but there's a change in production of X, so OQ has now increased to OQ1. This is the dotted line through which the rotation of PPC has been described. Same thing happened in case of good Y, that good X, there's no certain change in good X. Production of X earlier was 100 units, now also it is 100 units, but due to technological innovation or something, improvement, whatever, or maybe the foreign market has opened for this thing, and that was a trigger to produce more. So it could be various reasons. The point is that the production of Y could increase. Okay, then with the given amount of resources, the PPC can still rotate. This is called the rotation, and when one point is remaining fixed, but the other point or the production of the other good is changing due to some technological market driven improvements. Okay, this might happen. Then the question is, what will be the shape or what will be the location of the PPC curve? This will be the shape, or this will be the change in the PPC. Okay, if both the resources could be changed, which can impact the increased production of both the goods, then this will be the figure. But when the production technology of one good is increased, whereas the production of the quantity or the output of another good is fixed, then this is what it happens. If X is increased, then point Y, the point on the curve Y will be fixed, and this will increase. If the production of X has remained constant, but the production of Y has increased, then the shape and look of the curve will be like this. This was our original curve, and this is how it will look like. Okay, so the two phenomena are separate, and one is known as this one is known as shifting of the curve. One is known as rotation of the curve. Clear? Two situations are different. Okay. I don't have much time today because another class will be starting in another 10-15 minutes. So I'll wind up the class today here. And if you're having any question, please note it down, jot it down, ask me in the next class. I'll see you next week. Okay? Yeah? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think there will be some changes in this routine probably from the next week. So anyway, let me get a clarity on that, and then of course the way I'm sharing the link, I'll share it with you. Okay, but there might be a change in the days and the timing. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Stay safe. See you next week. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye.